Shalom. The key passage of this fifth Allá, it will says, you got the idea of, I am your shield, as the divine answer to the fear of the righteous. Let us look at it practically so it can impact our daily lives. We could ask ourselves, how many times does the fear of what might happen steal our confidence from HaShem? In Bereshit 14, Abraham rescued Lot after the war between the four kings and the five kings. Abraham gathers 318 of his servants and along with the allies, recovers Lot and his possession. This act forms basis of confidence in Elohim in the face of adversity. Melchizedek, king of Salem and priest of the Most High Elohim, appears to bless Abraham with bread and wine. Acknowledging that the victory came from the Most High, Abraham responds with a tithe, showing that that his loyalty lies with the universal Elohim, not the corrupt human kingdoms. Translated to our daily life, our victories do not depend on earthly forces, but on the intervention of the blessing of Elohim. Many times we rely on our skill, our experience, or the resources we have, thinking they will be enough to overcome any challenge. But Avram's story reminds us that even if we strive, the trump comes from above. For example, there are situations where everything seems lost, family problems, financial worries, complicated decisions. In those moments, we might think that a good advice, extra money, or our own effort will solve everything. And yes, it is important to act and be responsive. But the difference between is getting by or truly living our fulfillment is made by the divine intervention. HaShem blessing is what transforms the hard struggle into opportunity to grow, what converts a defeat into a testimony and a difficult into a victory that draw us closer to Him. Just as Abraham acknowledged that his success did not came from his strength or human alliances, we can learn to say, everything I have and everything I achieve comes from HaShem. When we trust in His provision, even the little is multiplied and the impossible becomes possible. Therefore, every time you experience a victory, big or small, take a moment to acknowledge that it was not solely the result of our effort, but clear evidence that the divine hand over our life. The gratitude and humility prepare the heart to receive even more blessings. By rejecting his share of the spoils of the Sodom, Abraham chooses not to hoard riches that could divert his faithfulness. This teaches purity of purpose. The blessing of Elohim should not be mixed with worldly interests. By rejecting material goods, Abraham demonstrates that everything he has belongs to HaShem. A practical message will be moral integrity backups confidence in Elohim, even when there are temptations to take shortcuts for gain. God promises in the face of fear at the end of the Aliyah, the direct promise of HaShem appears, I am your shield.
and your rewards should be great. These words address two fears, the physical fear and the possible attack of the fear of losing the spiritual reward later on. Elohim of Israel does not only protect us from a visible harm, but also offer us an eternal reward that transcends temporary circumstances. The promises of an heir and faith, although Abraham feels insecure about the possibility of having a descendants, Elohim confirms that the promise will be fulfilled through his own body. This is where the concept of emunah is introduced, the faith that is counted as the righteous before HaShem. Emunah is believing with a confidence when the evidence seems to contradict the promise, trusting in God's fulfillment beyond our human logic. HaShem does not need help. And applies to why Ishmael is in the picture. Sarah was trying to help HaShem to procure an heir. So that serves as a lesson that he does that. We brought that evil in our lives ourselves because we try to help HaShem. So the story shows that the security is in HaShem, not in material things, and that the faith then trust in his promises produces righteousness and peace. Un pasaje clave de la quinta Allá en Bereshit es la idea yo soy tu escudo, como respuesta divina al temor del justo. Vamos a verlo de forma práctica para que pueda impactar nuestra vida diaria. La pregunta inicial sería, ¿cuántas veces el miedo a lo que podría suceder nos quita la confianza en HaShem? En Bereshit 14, Abraham rescata a Lot tras una guerra entre 4 reyes y 5 reyes. Abraham reúne a 318 de sus siervos junto con sus aliados. Recupera a Lot y sus posesiones. Este acto es la base de la confianza en Elohim frente a la adversidad. Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Elohim, aparece para bendecir a Abraham con pan y vino, reconociendo que la victoria provino del Altísimo. Abraham responde con el diezmo, mostrando que su lealtad está al Elohim Altísimo y no a los reinos humanos corruptos. Traducido esto en nuestra vida diaria, nuestras victorias no dependen de nuestras fuerzas terrenales, sino de la intervención y la bendición de Elohim. Muchas veces confiamos en nuestras habilidades, en nuestras experiencias o los recursos que tenemos, pensando que serán suficientes para superar cualquier desafío. Pero la historia de Abraham nos recuerda de que aunque nos esforcemos, el verdadero triunfo viene de arriba. Por ejemplo, hay situaciones donde todo parece perdido, problemas familiares, preocupaciones económicas, decisiones complicadas. En esos momentos podemos pensar que un buen consejo, dinero extra o nuestro propio esfuerzo van a solucionarlo todo. Y sí, es importante actuar y ser responsables, pero la diferencia entre salir adelante y vivir verdaderamente en plenitud la hace la intervención divina. La bendición de HaShem es lo que transforma una lucha dura en una oportunidad de agradecimiento. Es lo que convierte una derrota en un testimonio y una dificultad en una victoria. Él nos acerca más a Él. Así como Abraham reconoció que su éxito no venía de sus fuerzas ni de sus alianzas humanas, podemos aprender a decir, todo lo que tengo, todo lo que logro,
proviene del Altísimo. Cuando confiamos en su provisión, incluso lo poco se multiplica y lo imposible se vuelve posible. Por eso, cada vez que vivas una victoria grande o pequeña, toma un momento para reconocer que no fue solo el resultado de tu esfuerzo, sino evidencia clara de la mano del Eterno que está sobre nuestra vida. Esa gratitud y humildad preparan el corazón para recibir aún más bendiciones. Al rechazar su parte del botín de Sodoma, Abraham elige no atesorar riquezas que podrían desviar su fidelidad. Esto señala la pureza del propósito de la bendición que Elohim no debe mezclarse con intereses mundanos. Al rechazar los bienes materiales, Abraham demuestra que todo lo que tiene le pertenece a HaShem. El mensaje práctico es: la integridad moral respalda la confianza en Elohim, incluso cuando hay tentaciones de tomar atajos para obtener beneficios. Promesas del Elohim ante el miedo. Al final de esta ley ya aparece la promesa directa de: yo soy tu escudo y tu galardón será grande. Estas palabras abordan dos miedos: el temor físico ante los posibles ataques y el temor a perder la recompensa espiritual. El Elohim de Israel no solo nos protege de daños visibles, sino también nos ofrece una recompensa eterna que trasciende las circunstancias temporales. La promesa de un heredero y la fe. Aunque Abraham se siente inseguro de la posibilidad de una descendencia, Elohim le confirma que la promesa se cumplirá a través de su propio cuerpo. Aquí se introduce el concepto de emuná, la fe que se cuenta como justicia ante HaShem. Creer con confianza cuando la evidencia parece contradecir la promesa. Confiar en la fidelidad de Elohim más allá de la lógica humana. HaShem no necesita ayuda. Y esto lo decimos porque el nacimiento de Ismael no debió haber pasado, pero Sara quiso ayudar a HaShem. Fue una interpretación, que es lo que no tenemos nosotros que hacer. Nosotros no tenemos que interpretar las escrituras, sino tenemos es que atacarlas. La historia muestra que la verdadera seguridad está en HaShem, no en las cosas materiales, y que la fe que confía en las promesas del Elohim nos dan justicia y paz. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Can y'all hear me okay? Yeah, good.